আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটর্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফোর্সড ম্যারেজ। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যেতে বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়াটা উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। Being arrested, prosecuted or investigated for a criminal offense can have a huge impact on your personal and professional life. কেউকে যদি পুলিশ অ্যারেস্ট করে অথবা প্রসিকিউট করা মানে আপনার বিরুদ্ধে যদি ক্রিমিনাল কেস শুরু করে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট বা ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, অথবা কোন একটা ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য আপনাকে যদি ইনভেস্টিগেশন শুরু করে, এইটা আপনার পার্সোনাল লাইফের উপরে এবং প্রফেশনাল লাইফের উপরে একটা বড় ইম্প্যাক্ট আসে, আঘাত আসে, হিউজ ইম্প্যাক্ট আপনার লাইফের উপরে চলে আসবে। সেটা কাজের জীবনের মধ্যে এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আসবে। Even relatively minor allegations can have enormous and long-lasting consequences on your career, private life and ultimately your liberty. Even ছোটখাটো অপরাধের জন্য যদি আপনাকে কনভিকশন করা হয়, আপনাকে এলিগেশন করা হয় এবং আপনার বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন করা হয়, এটাও কিন্তু অনেক আপনার ক্যারিয়ারের উপরে, আপনার প্রাইভেট লাইফের উপরে এবং আপনার কনভিকশন হলে আপনি প্রিজনে যেতে পারেন। সুতরাং অনেক কিছু আপনার এখানে স্টেকে আছে। যখন আপনার ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়বেন, এটার সাথে অনেক কিছু জড়িত, যা আপনার আলটিমেটলি প্রিজনে যেতে হতে পারে যদি আপনি কনভিক্টেড হন। So it is important to have a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং এই জন্য আমি প্রায় সময়ে বলি, ক্রিমিনাল কেসের জন্য পড়লে আপনাকে স্পেশালিস্ট, এক্সপেরিয়েন্সড, এক্সপার্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর এনগেজ করতে হবে। আপনি ইমিগ্রেশন সলিসিটরের কাছে গেলে, কনভেন্সিং সলিসিটর, ফ্যামিলি ল লয়ারের কাছে গেলে এদের কাছ থেকে আপনি ক্রিমিনাল লয়ের রাইট অ্যাডভাইস আপনি পাবেন না। সুতরাং ইউ নিড টু গো টু দ্য সলিসিটর who specializes in criminal law. As many of our clients enjoy a good reputation and have never been involved in a criminal process before, আমরা জানি, আমি নিজে ফেস করেছি, অনেক ক্লায়েন্টদেরকে আমি দেখেছি যারা কোনো সময় ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে পড়ে নাই,
যারা আমাকে বলছে আজম সাহেব আমি তো কোনো সময় পুলিশ স্টেশনে যেতে হয় না, হার্ড বেঞ্চের মধ্যে সেই ছোট সেলের মধ্যে অনেক ঘন্টা ধরে বসে থাকতে হয়েছে, এটা একটা অসহনীয় যন্ত্রণা। সুতরাং তাদের এগুলো কোনো এক্সপেরিয়েন্স নাই এবং তাদের গুড রেপুটেশন আছে, এটাও সত্য। আমি অনেককে উইথ দ্য গুড রেপুটেশন, হাই ইন্টিগ্রিটি ইন দ্য কমিউনিটি, কিন্তু তারা ইনভেস্টিগেশনে পড়ছে, পুলিশের কেসের মধ্যে পড়ছে। We understand the distress that they can be feeling. আমরা এটাও বুঝি যখন একজন মানুষের লাইফের মধ্যে কোনো সময় ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন, ক্রিমিনাল অফেন্স তারা করে নাই, কোনো সময় তাদেরকে পুলিশ স্টেশনে যেতে হয় নাই, পুলিশ তাদেরকে অ্যারেস্ট করে নাই, হঠাৎ করে যখন তাদের উপরে এই মানে এলিগেশনগুলো আসে, পুলিশ যখন তাদেরকে অ্যারেস্ট করে, এটা তাদের জন্য খুব ডিস্ট্রেসফুল, একটা অসহনীয়, একটা যন্ত্রণা মূলক হইয়া যারায়, তারা এটা সহ্য করতে পারে না, খুব স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে তখন তারা থাকে। অ্যান্ড দেয়ারফর, সুতরাং you will need a specialist criminal defense solicitor who will provide the best advice and defense possible. সুতরাং আপনার দরকার হবে যে আপনার স্পেশালিস্ট, এক্সপার্ট, এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল ল সলিসিটর, যে আপনাকে বেস্ট পসিবল অ্যাডভাইস এবং ডিফেন্স দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। একটা প্রশ্ন সবসময় আসে, যেটা হইল কি, পুলিশ আমার ফোন নিয়ে গেছে, হোয়াট ক্যান পুলিশ ডু উইথ ইউর ফোন? পুলিশ ফোন নিয়ে যায়, এখন অ্যারেস্ট করলে পুলিশ ফোন নিয়ে যায়, ধরলেই পুলিশ আপনাকে মানে যে জিনিসগুলো সিজ করবে সেগুলোর মধ্যে প্রথম টেলিফোন, কম্পিউটার, এই সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো পুলিশ এখন সিজ করে। কি করবে তারা এগুলো দিয়ে? when arresting a suspect, যখন তারা একজনকে অ্যারেস্ট করে, the police will routinely seize any mobile telephones, যে তারা এখন নিয়মিতভাবে যে মোবাইল টেলিফোন যেটা পায় তার পজেশনের মধ্যে, সেই মোবাইল ফোনটা তারা সিজ করে। এখন এটা প্রায় সময়ই করে একেবারে, ইন দ্য সাসপেক্টস পজেশন, যে তার পজেশনের মধ্যে যেই মোবাইল ফোন পাবে সেটা পুলিশ সিজ করবে। ইন অর্ডার টু গ্যাদার এভিডেন্স, তারা ওই মোবাইল ফোন নিবে কি জন্য? ওখান থেকে এভিডেন্স বের করবে, তারা ওখান থেকে দেখবে আপনি কি কি ইনফরমেশনগুলো আছে ইনক্রিমিনেটিং, যেগুলো থেকে তারা ইউজ করবে আপনার অপরাধের ক্রিমিনাল এলিগেশন যেগুলো আসছে ওইটার জন্য এভিডেন্স তারা সংগ্রহ করবে। অ্যান্ড that may indicate their involvement in criminal activity, তারা এমন এভিডেন্সগুলো খুঁজে বের করবে মোবাইল ফোন থেকে যেগুলো ইন্ডিকেট করবে, যেগুলো বুঝাবে পুলিশকে যে এই সমস্ত জিনিসগুলো, ইনফরমেশনগুলো মোবাইলের মধ্যে পাওয়া গেছে, সুতরাং এগুলা তার বিরুদ্ধে একটা এভিডেন্স হিসাবে ইউজ করা যাবে, যেটার জন্য তারা এলিগেশনের জন্য ইনভেস্টিগেট করতেছে। Such evidence can be found in incriminating text messages. এভিডেন্সগুলো পুলিশ যেগুলো গ্যাদার করবে সেটা আপনার টেক্সট মেসেজ তারা খুঁজে বের করবে, তারা দেখবে ওইখানে কয়েকটা টেক্সট মেসেজ আছে যেগুলো আপনার এই অপরাধের সাথে লিঙ্ক করা যায়। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ, তারা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মধ্যে তারা দেখবে ওখানে মেসেজগুলো ইনক্রিমিনেটিং কিনা। টেলিফোন লগস, কল লগস যেগুলো আছে, কতগুলো কল করেছেন, কার কাছে করেছেন, ড্রাগস ডিলিং যদি হয় তাহলে ড্রাগসের যে চেইন আছে তারা এগুলো বিভিন্ন টেলিফোন নাম্বারগুলো তাদের থাকে এবং তারা দেখে কার কার কাছে সে ফোন করেছে। ইমেজেস, বিভিন্ন ইমেজগুলো দেখবে, মানে পিকচার তারা দেখবে যে ওগুলো ইনক্রিমিনেটিং কিনা, ওগুলো তারা এভিডেন্স হিসাবে ইউজ করতে পারে কিনা। ভিডিওস অ্যান্ড সেল সাইট ডেটা, তারা বিভিন্ন ভিডিও, কেউ যদি কোনো পর্নোগ্রাফি ভিডিও যদি মোবাইলের মধ্যে আপনার ওখানে লোড করে, মোবাইলের মধ্যে সেভ করে, ওইটাও তারা দেখবে এবং ওগুলো তখন তারা এভিডেন্স হিসাবে ইউজ করবে। ইন দ্য কেস অফ হাউস সার্চেস, যখন পুলিশ ঘর সার্চ করতে যায়, কারো ঘর যখন পুলিশ সার্চ করতে যায়, তখন পুলিশ অফিসার্স মাস্ট অ্যাপ্লাই অ্যান্ড বি গ্রান্টেড এ সার্চ ওয়ারেন্ট বিফোর দে আর এবল টু স্কোর সামওয়ানস প্রপার্টি ফর এভিডেন্স। কারো ঘরে যদি তল্লাশি করতে হয়, সার্চ করতে হয়, পুলিশের অবশ্যই একটা ওয়ারেন্ট বের করতে হবে, ওয়ারেন্ট নিতে হবে এবং
ওই স্কোর সামওয়ানস প্রপার্টি, তার মানে সার্চ করার জন্য এভিডেন্স বের করতে হলে ওই সার্চ ওয়ারেন্টটা দরকার হবে প্রপার্টি যদি সার্চ করতে হয়। দিস ইজ নট দ্য কেস ফর মোবাইল ফোন এক্সট্রাকশন। এটার জন্য কিন্তু মোবাইল ফোনের জন্য কিন্তু পুলিশের আপনার কাছ থেকে যদি সিজ করে মোবাইল ফোন, ওইটার জন্য পুলিশের আপনার ওয়ারেন্টের দরকার হয় না। The police can take data from your phone without your consent। যে আপনার ফোন থেকে যে ডেটাগুলো আছে, ইনফরমেশনগুলো আছে, আপনার কনসেন্ট ছাড়া পুলিশ ওগুলো নিতে পারে। উইদাউট ইউর নলেজ, আপনার নলেজের না দিয়া আপনার ইনফরমেশন পুলিশ মোবাইল ফোন থেকে নিতে পারে। অ্যান্ড উইদাউট এ ওয়ারেন্ট, আপনার ওয়ারেন্ট লাগবে না আপনার ইনফরমেশনগুলো নেবার জন্য। সুতরাং ডিফারেন্ট যে পুলিশ প্রায় সময় প্রশ্নটা আমার কাছে আসে, হোয়াট ক্যান পুলিশ ডু উইথ ইউর ফোন? যে আমার ফোন নিয়ে গেছে, পুলিশ এটা কী করবে? পুলিশ কারো ঘরে তল্লাশি করতে গেলে ওয়ারেন্ট নিতে হবে, কিন্তু পুলিশ যদি মোবাইল ফোন সিজ করতে হয় ওইটার জন্য কোনো ওয়ারেন্ট দরকার হয় না। আমি যাব আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। উনি হোল ইউনাইটেড কিংডমের উইমেন অ্যাসোসিয়েশন, উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, চেয়ারপারসন। উনি বিগত জীবনে পুলিশের যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আছে ওইটার সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন এবং অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার ছিলেন। তাছাড়া উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটি যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়ান, উনি ওখানকার BPTC bar professional course teacher. I will go to my colleague barrister Lynn Townley. Lynn, you are going to talk about the forced marriage today. I want to start with the question, why is forced marriage is wrong? Hello, Shafi. It is wrong on a number of levels. It's also recently, or relatively recently, since 2014, been made a criminal offence in the UK. It's also a criminal offence in a number of other countries across Europe and also in Asia. It's a criminal offence and has been in Pakistan for much longer time than it's been an offence in the UK. The reason why it's wrong is because it's seen as a breach of a person's human rights and their right to choose a marriage partner of their choice, and also the human right of autonomy as well. The problem with forced marriage, and it may be that individuals don't appreciate the difference between forced and arranged, I think that is the main problem, because arranged marriage has been practiced for thousands of years in a number of cultures, and it's not just Asian cultures. It was actually, a form of it was practiced in Western societies too, until relatively recently. It happened in families. It may not have been called an arranged marriage, but it was very similar to that that's embedded in Eastern culture. That, provided that all parties consent to it, agree, and actually are in a position to be able to agree, is absolutely something that is to be encouraged. It's seen as good, and a lot of arranged marriages have been very happy, and it's worked for centuries. The problem is when it crosses the line and changes, as it were, from being arranged. It might start off as being arranged but then turn into something that's forced. So it's where both parties are not given their full and free consent, or where there's a level of duress. So that is coercion, or in some way being made act against their will. And that can be subtle. It doesn't actually have to be physical force. It can be, but it doesn't need to be. And the legislation allows for other types of coercion. So it can be things that, for example, that we would refer to as emotional blackmail. So, for example, if someone is told that a relative is going to die or fall ill, quite a common one is, oh, if you don't go through with this, you know, you're going to kill your mother, you're going to kill your father, they're going to have a heart attack, they're ill, this is really going to upset them.
that under the legislation can also be a forced marriage. The second issue with forced marriages is where individuals are not in a position or have capacity, so that's a mental capacity to consent. So you have to look with care where there's big age disparities between the individuals who are marrying, because it can be that maybe one or other end of the spectrum, it doesn't have to be the younger one either, it can be someone who's much older, doesn't have the mental capacity to actually consent. So in other words, they don't actually know what they're doing or what they're getting themselves into, or have a full appreciation of the situation. And that can also be a forced marriage, even if the individual is on the face of it going along with it and consenting. It might be, once it's looked into on a deeper level, that actually the individual did not really know. And that also, unfortunately, has happened a lot over the years as well. So really the situation being wrong is on two levels. It's forcing people who have capacity, or getting someone into the situation where they don't actually know what they're getting into, and the individuals who are operating behind the scenes know that as well. So those are the two levels, and it's wrong on both those levels, and is deemed a breach of human rights. Which country is having more of this type of situation, forced marriage, Lynn? Well, it happens throughout the world. The problems in recent years, it is a practice that is dying out in the West, if I can put it like that. It's not deemed to be something that people need anymore. They don't have their marriages arranged so much, and the issue of forced marriages haven't been generally such a problem in the West. But what we're seeing now, there's certain resurgences of old types of behaviour amongst some diaspora communities. So what we can say is that there are some communities where there is still a type of collective society operating. So in other words, where you have an extended family network. And there's nothing wrong with that. I have to say that first of all. No one is criticising collective societies or extended family networks. But what tends to happen, that has broken down for good or bad a lot in the West. It hasn't quite broken down so much in other countries yet, and that is not necessarily a bad thing. No one's criticising the extended family, but what tends to happen is that in those societies there is still a tendency to want to control people's marital partners. Yeah. So we see it in the UK in a couple of diaspora communities happening a lot. So the Sylheti community and the Kashmiri community, there's a lot of referrals to the forced marriage unit from those communities within the UK, and also some from the Sikh community, but it also comes from other communities as well. But I just want to stress that it's not a widespread problem, but it's a significant minority within those communities that the cases are being referred to the forced marriage unit. So that's the data that we have. So it doesn't give the full picture, but it gives a picture of who's actually making reports to the UK forced marriage unit that they are a victim, or that they fear that someone else is going to be a victim. Those are the sort of the demographics of the breakdown. But it is something that has been seen in a number of communities. So it's not just South Asian communities. It has happened in other communities, and it did happen throughout the world at one time. It's just culture and society is moving on, and the kinds of behaviour that have examples of the types of behaviour and levels that people have gone to force marriages over the years are such that the criminal law
has had to intervene because it can be very serious, right up to serious assaults, kidnaps, and even murder has been involved. So that's why, even though it's a relatively small problem in terms of numbers only, it's considered to be an extremely serious violation of human rights, and there has been a number of very serious criminal offences committed in recent years, which is why the government sought to specifically criminalise forced marriage. And the government has done that. Has they made any legislation? The Forced Marriage Act, there was is a criminal statute that was came into law in 2014. So that actually specifically criminalises forced marriage. In 2014? Yes. Yeah. Yes. But even before that, accompanying behaviours, for example, if you kidnap someone to take them abroad, to force them into a marriage, or you coerce them in a physical way or by threats, that would have been covered by other criminal legislation anyway, and would have been prosecuted in any event, even before there was a specific offence. So the existence now of a specific offence is important on two levels. First, because it allows certain types of behaviour to be caught as a criminal offence that perhaps wouldn't have been before, such as, for example, planning the marriage or taking someone abroad, or foreign nationals abroad who are British subjects but plan the marriage from abroad are caught within the legislation. And also it was considered to be necessary to send out a message, a stronger message, as it were, than just condemning the act but saying it's actually a specific criminal offence. So it was a strong message to anyone who was thinking of doing that. But the problems, and we'll come to this later on in the programme, the problem is that perpetrators are often unaware that they are in fact committing a criminal offence. They may know that forced marriage is unlawful, for example, but they might not consider what they are doing to be in any way unlawful, because it's very bound up with their beliefs and culture. And often people see it as a good thing to make a marriage happen, and as and when it crosses over into a forced marriage is quite a blurred line. And it might be that those who we see as the perpetrators simply can't accept or won't accept that what they're doing. But usually I think that, Lynn, these things are happening, the girls are taken outside the jurisdiction of the England and Wales, and then not yes, in the often, within the UK. Yes, well, often they're taken abroad, but that is criminalised within the legislation. Yeah. And the reason they're taken abroad is because often this is also used to facilitate family ties and immigration from abroad as well. So often the marriage takes place between someone who is a national of a different country. But there have been forced marriages within wholly within the UK as well, but more often than not, it takes place abroad. And again, there's probably a good reason for this in the mind of the perpetrator, because they think if they do that they're out of reach of the authorities, and that's why specific legislation, criminal legislation, was needed, because it catches that behaviour, even if it takes place abroad, provided that those that are taking part and are charged meet the nationality requirements. Okay, we have to go for a short break now. In the next segment, we will come with some more things. What are the signs of the forced marriage? We have to discuss on those things also. দর্শক, আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। আপনারা যারা আজকে টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই, তারা এনটিভি ইউরোপের ফেসবুকে লগ ইন করলেও আজকের প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন, অথবা এনটিভি ইউরোপের লাইভ স্ট্রিমে যদি যান, ওখানেও আপনারা প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন। আমরা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।